This conference will now be recorded. Okay. So here, today's discussion is going to be with hive tables. So, hive is a ETL tool of Hadoop. Okay. The language that we are using in hive is hive query language. Almost in industry with respect to this MapReduce programming has been concerned, up to 90% of people are using hive as well as pig. Okay. So here the advantage over hive is it is very easy and with a less number of lines of coding. These are all the things that we have already discussed with respect to this hive. So here internally hive containing a hive meta store, which is used for maintaining hive metadata. Okay, so based upon this metadata only, everything will be stored. And here under the user under hive warehouse, so this is nothing but this is the default location where hive stores the data. So this is the HDFS location. So normally, if you load the table as we already discussed, this is your data source. From that we imagine the data source can be of any source. It is not necessarily only RDBMS. It is RDBMS. It can be a NoSQL database. The data can be from unstructured or semi-structured data, like the data from sensor data, server logs, okay, sensors, data from server logs, etc., etc. All real-time data, okay. So here the data, once it is brought into HDFS, as we already discussed in our last session, it is a text file. Here the data, once it is brought into this hive, where it will be stored? It will be stored under the following location: under user hive warehouse. Under warehouse, what happened here is a folder will be created under the name of your database. In this previous example, we have created a database by name thiru.db, under which we have another folder under the name of the hive table name. So in hive, we have created a table name. This is the name of the table that we have created. Okay, hive table name is employee table name. Here the database is Thiru. Okay, so you can create anything. So here under which the table is employee instance. What happened here is, so yeah, folder will be created under which the data will be stored in this manner: part hyphen 00000. This is the default file name where you can find the data. This location is called the hive data warehouse location. This is the default location where hive stores the data. Please make a note of it. Okay. If you want to store it in another location, you need to explicitly specify. For that, if you want to store data apart from this default location as of your interest, then you need to explicitly specify. So we will discuss all those things, how to go for. So in terms of these hive tables has been concerned, there are two types of hive tables. One is hive managed table. Another one is hive external table. So even though hive is similar to SQL, it is not a SQL. Okay, it is not a SQL. So if it is SQL, the major thing it needs to support two things. It needs to support this ACID property, atomicity, consistency, isolation, and durability. I think so. You are aware of all those things. It needs to support ACID property, and the table should support this normalization concept. Okay, both the thing is not needed. Hive schema is of dynamic in nature. Dynamic schema. Dynamic schema instance, there is no predefined structure. Also because if we crawl data from real-time entities like sensors, server logs, you couldn't able to ensure a static schema. Raman, sorry to interrupt. The ACID properties, normalization, இதெல்லாம் வந்து SQL இருக்கிறது இங்க இல்லையா இருக்கா? எனக்கு அது அந்த ஒரு வார்த்தை புரியல. இருக்காது. ஓகே. It is not mandatory. SQL அப்படினா அது கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணணும். அட்டாமிசிட்டி ஃபாலோ பண்ணணும். புரியுது.
நார்மலைசேஷனும் அது ஃபாலோ பண்ணி தான் அது இருக்கணும். டூப்ளிகேட் ஓகே, இல்ல இதெல்லாம் புரியுது. அந்த இருக்குது இல்லைன்னு மட்டும் தெளிவா எனக்கு காதுல விழல. சாரி, கோ ஹெட். இதுல இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் வந்து டைனமிக் ஸ்கீமா. இப்போ ரோ 1ல வந்து எம்ப்ளாய் 1 ராம் அண்ட் தென் ஜாப் டிபிஏ 9000 அப்படின்னு இருக்கும். ரோ 2ல அருண் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டிபிஏ இல்லாம அருணோட இமெயில் ஐடி, arun@gmail.com, அருணோட ஃபோன் நம்பர், இந்த மாதிரி. ஸோ டிஃபரெண்ட் each and every row may have. It is not mandatory that all the row need to have the same data structure as that of your RDBMS. இப்போ RDBMS டேபிள்ல கண்டிப்பாக all the row will have the same number of columns. If the column value is not present, அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, here we will be having a column value க்கு பதிலாக what we have here is, so இது வச்சிரும், null value வச்சிரும். இங்க அது இருக்காது, அவ்வளவுதான். Okay, so these are all the some of the differences okay, between this hive and normal SQL. Okay, but it is 90% similar to SQL. Apart from that, if hive doesn't support this update, hive doesn't support update up to version 0.13. அதுக்கு we need to add a separate entity to make it update. அதுல உள்ள வரும்போது இப்போ நீங்க ஹைவ்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், டேட்டாவை லோட் பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன்சர்ட்டும் அப்டேட்டும் ஹைவ்ல சப்போர்ட் பண்ணாது. அதுக்கு தனியா யூ வாண்ட் டு ஹாவ் செப்பரேட் செட் ஆஃப் யூட்டிலிட்டிஸ் தட் யூ நீட் டு இன்ஸ்டால். எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுமா, எனக்கு எங்க தெரியும் போ, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. இன்சர்ட் அப்டேட் ஆகாது. எது ஆகும்? லோட் அண்ட் செலக்ட். லோடும் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். லோட் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டேட்டாவை HDFSல இருந்து ஹைவ் டேபிளுக்கு டேட்டாவை கொண்டு வர்றதுக்கு லோட் யூஸ் பண்ணுவோம், கொரி பண்றதுக்கு செலக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு அப்டேட்டோ இன்சர்ட்டோ SQLல பண்ணக்கூடிய எந்த ஆக்ஷனும் இதுல நடக்காது. ஏ அதான் ஓகே, அதற்கு அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஹைவ் வெர்ஷன் 0.13 இருந்து இந்த ஃபீச்சரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு நார்மல் டேபிள்ல பண்ண முடியாது. அது என்னங்கிறது ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், ஓவர் யூ சொல்றேன். அது அதுக்கப்புறம் என்ன யூட்டிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணணும், என்ன கண்டிஷன் நான் சொல்றேன். Okay, so there are two types of table. One is hive manager table, another one is hive external table. So the hive manager table is the default. Hive manager table is the default table. Whenever you create a table, by default the table will be created as a manager table. In certain cases, you need to create external table. Okay, so here under this case you want to use external table. So if your data that has been stored in HDFS is not only going to be accessible using hive, you are going to use Pig, you are going to use some other tools, okay, for accessing your data. Like you are going to access your data from your Spark cluster, so you can have your Spark cluster data in HDFS. Under these circumstances, apart from hive, if you want to make use of other tools also for accessing data, you need to create an external table, not a managed table. Also, because if it is a hive managed table, everything will be managed. Both the table, that is tables metadata, MD, and then table data. Everything will be under the control of hive. Whereas if it is a external table, so being the metadata alone managed by hive, metadata alone will be under the control. And the tables data,
is not under the control of Hive. You can make use of some other tools to access the data. வரும்போது புரியும். இப்போதைக்கு இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. மெட்டடேட்டா மட்டும்தான் ஹைவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ல. ஸோ இதுல வந்து எல்லாமே டேபிளோட டேட்டா மெட்டடேட்டா ரெண்டுமே ஹைவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ஸோ இதனால நீங்க ஹைவ் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கிரியேட் மேனேஜ்டு டேபிள். ஹைவை தவிர்த்து மித்ததெல்லாம் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னா யூ கிரியேட் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள். நீங்க எதுவுமே சொல்லாம நார்மலா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அது மேனேஜர் டேபிளா தான் கிரியேட் ஆகும். எக்ஸ்டர்னல் டேபிளுக்கு யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஸ்பெசிஃபை a keyword called external, then only a external table will be created. The second difference in terms of this location has been concerned. Okay, this is the default user hive warehouse. This is the default location where you can found the table data. Here the user need to specify the location where to store the data, where to look for the data. Need to specify the location where the table need to be stored. That is the second difference. Okay. The user hive warehouse is called the ETL directory of Hadoop. This is called ETL directory of Hadoop. மூணாவது, here in this manager table, you want to use this load statement. So first you need to create the table. After that, you want to use load statement to load the data into the table, load data. Whereas here, there is no need of explicit load statement. At the time of creation of the table itself, we can able to load the data. Okay, so these are all the major three differences associated with a managed table and the external table. So under this managed table and external table, we can have our table data organized in a final granularity manner. So based upon that, we have two things. One is partitioned table. Second one is unpartitioned table. Under partition, we have another concept called dynamic partition. So another concept is cluster. So partition and cluster are the two ways of organizing data in Hive in a final granularity manner according to our need. Okay. So this is the overview of Hive's of the table. Partition table advantage in unpartitioned table எப்படி இருக்கும். இப்போ நீங்க நார்மலா நம்ம கிரியேட் பண்ற டேபிள்ஸ் எல்லாம் unpartitioned தான். மேனேஜர்லயும் partition and partition இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல்லையும் partition and partition இருக்கு. Both have partition and unpartition. Okay. இப்போ let we connect to our
key வேறையா SMA RAM 6 தான் key pair name sorry. ஸோ இந்த பப்ளிக் கீ நம்ம எதனால இந்த எரர் வருது அப்படின்னா நம்ம எஸ்எஸ்கேஸ் கீ ஜென் யூஸ் பண்ணி இந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற பப்ளிக் கீயை ஓவர் ரைட் பண்ணிடுறோம். அதனால தான் அந்த எரர் வருது. பட் புட்டி கூட ஏன் கனெக்ட் பண்ண முடியல? கீ எதுவும் கரெக்டாக ஒரே ஒரு நிமிஷம். நெட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். SMA RAM 6 நான் அதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கிறேன். கீயை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணாம காப்பி பண்ணோம்னா நமக்கு வரும். SMA RAM 6.ppk no support authentication method available. Set. Now let me regenerate the key using putty gen. Okay. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ங்கிறத நம்ம உள்ள கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we have a file. Okay. So once you got connected இதுக்குள்ள அப்படின்னா so etc குள்ளற ssh குள்ளற sshd _config அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அதுக்குள்ளற வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கும். இந்த லைன் வந்து நோ அப்படின்னு இருக்கும். அதை நம்ம எஸ் அப்படின்னு மாற்றணும். அவ்வளோதான். இதை மாற்றிட்டு இந்த இடத்துல சூடோ சர்வீஸ் நேம் SSH அதை வந்து ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இதில் ஏன் கனெக்ட் பண்ண முடியல என்னால் பேஷ்னா இதான் காரணம். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த உபுண்டு யூசருக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ சூடோ பாஸ்வேர்ட் ஃபார் த யூசர் உபுண்டு. ஸோ அது பாஸ்வேர்ட் நியூ பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். நீங்கள் என்ன அதே உபுண்டு என்ன பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டா போதும். பாஸ்வேர்டை உபுண்டு யூசருக்கு செட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஓபன் திஸ் VI etc ssh id _conf. இதுல you check for the line password authentication. By default it will be no. You make it as yes. அதுக்கப்புறம் அதை சேவ் பண்ணிட்டு WQ சேவ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டு sudo service ssh ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கேள்வி கேட்காது. இந்த இடத்துல வந்து பெர்மிஷன் டினைடு பப்ளிக் கீன்னு வராது. இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் யூ த பப்ளிக் கீ வந்து கேட்கும். நீ அந்த பப்ளிக் கீ கொடுத்துட்டா போதும். நம்ம இந்த கீ எதுவும் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம். அதே கீயை யூஸ் பண்ணி let we try with the docker post. So let I go to action instance state start. கீ கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இஃப் யூ ஹாவ் அ சோர்ஸ் கீ .pm ஃபைல் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ரீஜெனரேட் த கீ. பழைய கீயை டிராப் பண்ணிட்டு யூ கேன் ரீஜெனரேட் அ நியூ கீ. லெட் வி செக் வெதர் த ப்ராப்ளம் அசோசியேட்டட் வித் த கீ ஆர் வித் திஸ் ஹடூப். நம்ம இத்தனைக்கும் அதை ஸ்டாப் பண்ணவும் கூட இல்லை. So here yes is the one year அதே கீ தான் யூஸ் பண்றோம்.
Control V, SSH, authentication, browse. Here it is working fine. Ubuntu. ये करता है क्या? இந்த மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we can make it. இந்த permission denied public key வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். Authenticity of host couldn't be established. As usual, you want to continue connecting permanently on list of non-hosts. Permission denied public key. இது என்னன்னா நம்ம அந்த SSH key gen பண்ணிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுனால அது வருது. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி இஷ்யூ வராது, இப்பதான் அது வருது, ஏன் அப்படின்னு தெரியல. இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா sudo vi /etc ssh இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா escape qscometry cd /etc குள்ளதான் ssh mnop. ls start also. So ssh cd ssh idla you have a file ssh id _config sudo vi sh id _config. இந்த ஃபைல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா sudo vi ssh id config host key server key that one. So password authentication இது நோங்கிறத நம்ம எஸ் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் டு எஸ். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இதுல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஸோ delete பண்ணிட்டு insert you want to make it as yes escape :wq அதுக்கப்புறம் sudo service sshd restart.
ஸோ இப்போ நீங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் இப்போ நீங்க வந்து அது எனேபிள் ஆயிருக்கும் இந்த மிஷின் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிருங்க. பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் இப்போ இந்த மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ நம்ம டாக்கர் ஹோஸ்ட் கூட நம்ம இதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த கனெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த SSH. ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், உபுண்டு பாஸ்வேர்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். sudo password for ubuntu user, password ubuntu. So normally நீங்க இந்த மாதிரி password updated successfully. So sudo service ssh id restart. Okay, sudo service ssh restart. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு தடவை மிஷினை நீங்க இது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இதுல போய் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் மேக் எ கனெக்ஷன். இப்போ இந்த டாக்கர்ல கனெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த கீ யூஸ் பண்ணி காப்பி மூவ் ஹியர். உங்களுக்கு அந்த கீ டெஸ்க்டாப்ல இருக்கும், எந்த லொகேஷன்ல இருக்கோ அந்த இதுல இது பண்ணிட்டு என்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா it will ask for a password and it got connected. இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த எரர் இருக்காது. இது வந்து உங்க பிஎம் கீயை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த பெர்மிஷன் டினைட் பப்ளிக்ங்கிற எரர் வராது. இப்போ நம்மளால இது கூட கனெக்ட் பண்ண முடியல. இதனால ஏன் நம்ம கனெக்ட் பண்றதுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு ஒரு தடவைன்னா, நம்ம இந்த கீயை வந்து நம்ம SSH கீ ஜென் பண்ணோம்னா நம்ம காப்பி பண்ணி அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடுறோம் ஆத்தரைஸ் அண்டர்ஸ்கோர் கீஸ்னால. அதனால ஹடூப்க்கு அது ஜென்ரேட் பண்ண கீ வந்து அதுக்கு தெரியாம போயிடுது. அதுதான் அந்த ஓவர் ரைட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் கீ ஃபைல்ல வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். ஸோ ஐ வில் லெட் யூ நோ. ஸோ அதுக்கு முன்னால நம்ம இந்த ஒரே ஒரு தரம் இப்போ இந்த மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு நிறைய என்னோட கீயை மாத்தணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லென்தி ப்ராசஸ். எஸ் பாசிபிள். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கீயை மாத்துறதுக்கு அதுக்கு முதல்ல நான் இன்னைக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் பார்த்துருவோம். நம்ம அந்த கீயை மாத்துறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லித்தரேன். இதனோட வால்யூம் இபிஎஸ் வால்யூமை டிஸ்அசோசியேட் பண்ணிட்டு, உங்களுக்கு வால்யூம்னா அப்ப என்னன்னு தெரியணும். டிஸ்அசோசியேட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ வால்யூம் எடுத்து ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்னாப்ஷாட் நியூ வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி திரும்ப பண்ணீங்கன்னா வரும். பட் அது இட் இஸ் அ லென்தி ப்ராசஸ். உங்களுக்கு அதுக்கு வால்யூம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம லெட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் த கான்செப்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டு அப்படிங்கிறத நம்ம நீ பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இது எப்படி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மிஷின் கிரியேட் பண்ணும் போது இந்த ஃபீச்சர் நீங்க எனேபிள் பண்ணிடலாம். சொந்தமா எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிபிகே கீ இல்லாம பிஎம் கீ வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா SSH-i SMI ram.pm யூஸ் பண்ணி ஒரு கிட் பேஷ்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நீங்க என்ன வேணும், உங்க மிஷின்ல கிட் பேஷ் வேணும். நீங்க வந்து டவுன்லோட் கிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். இந்த கிட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுன்லோட் கிட் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். இட் வில் டவுன்லோட் இட் வில் டேக் யூ டு திஸ் கிட் சைட் gitscm.com download. Go to this and simply download the Windows. Okay, for Windows you have a Windows package. So நீங்க அந்த Windows package போனீங்கன்னா it starts download. Okay, நீங்க இந்த 32-bit 64-bit Windows setup கொடுத்தீங்கன்னா git - this is the name of the package that you need. இதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை நீங்க இதுதான் இந்த git bash ஓட இது. ஓகே, ஒன்ஸ் யூ டவுன்லோட் நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது இன்ஸ்டால் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் இன்ஸ்டால் ஆனோன்னா உங்களுக்கு இந்த கிட் பேஷ் இந்த ரெண்டு ப்ராம்ப்ட் வந்துடும். ஓகே, திஸ் இஸ் த வே பை விச் யூ நீட் டு கோ ஃபார் திஸ் கிட் பேஷ். இந்த கிட் பேஷ் போறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணா போதும், நீங்க இந்த இடத்துல போய் கிட் பேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே போதும். இட் வில் டேக் யூ டு த கிட் பேஷ். இட் வில் டேக் யூ டு நியூ கிட் பேஷ். இப்போ உங்களுடைய அந்த கீ, அந்த பிஎம் கீ, நான் வந்து என்னுடைய பிஎம் கீயை நான் என்னோட டெஸ்க்டாப்ல வச்சிருக்கேன். இந்த டெஸ்க்டாப்ல பிஎம் கீ வச்சிருக்கிறதுனால ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இந்த கிட் பேஷ்ல போயிட்டு நான் சிடி டெஸ்க்டாப், இப்போ நான் என்னோட கிட் பேஷ்ல நான் கரண்டா எங்க இருக்கேன்னா user-raman.gsல இருக்கு. இங்க போயிட்டு சிடி டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா
என்னுடைய ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி டெஸ்க்டாப் இதுக்குள்ளதான் என்னோட கீ இருக்கு. என்னோட கீ பிஎம் கீ நான் எந்த இடத்துல வச்சிருக்கேனோ now you can find this is the location where I have my PEM key. அது கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு and then நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு கனெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு SSK-hyphen இந்த இது வரும். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ இங்க இருந்து வெளியில இருந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பாஸ்வேர்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் நோங்கிறத எஸ் அப்படின்னு அந்த ஃபைல்ல மாத்தி இருக்கணும். மாத்தலைன்னா நம்ம பண்ண முடியாது. இதுதான் அதனோட இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ கிளியர். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோங்கிறது தெரியுது இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? இனிமேல் நீங்க கிளவுட்ல இப்ப இதே ப்ராப்ளம் இதுல வராது. இஃப் யூ ட்ரை வித் யுவர் VM அப்படின்னா அது பிரச்சனை வராது. ஸோ VMல தேர் won't be any issue. விர்ச்சுவலைசேஷன்ல நம்ம ஏற்கனவே மிஷின் வச்சிருக்கிறோம், இல்ல இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இந்த கீ எல்லாம் நம்ம வந்து அமேசான் கீயை ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணல. இது கீங்கிற கான்செப்ட் இல்லை, அதனால you won't have this issue here. So let me try this machine. Please make a note down. The cloudல நம்ம இந்த issue face பண்ணுவோம். இந்த overcome பண்றது இப்படிதான். ஓகே ராமன், நான் சைன் அப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெக்கார்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. So here it is HADOOP. The password is HADOOP. Here in this case, username and password I made it as a HADOOP. நீங்க எதுல இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தீங்க? VMwareலயா இல்ல கிளவுட்லயா? ராமன், நான் வந்து VMware இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன் ராமன். ஓகே, அப்ப இஷ்யூ வராது. நோ இஷ்யூ. இப்போ நீங்க VMwareல பண்ணீங்கன்னா அந்த இஷ்யூ வராது. ஸோ இஃப் கான்ஃபிக் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிப்போம். இப்போ நம்மளோட இன்டர்நெட் அட்ரஸ் IP அட்ரஸ் 192.168. Ctrl+C. நம்ம புட்டியில அதை நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஓபன் புட்டி. ஹோஸ்ட் நேம்ல அந்த IP கொடுத்துருங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஓபன். இதுல கீலாம் கிடையாது. லாகின் அஸ் நம்ம டிஃபால்ட் யூசர் நேம் HADOOP. Password HADOOP. So it will take you to the cell. Okay. Now we got connected with the same machine. Same settings, appearance. இல்ல நீங்க டைரக்டா அதுக்குள்ள கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா font sizeலாம் கம்மியா இருக்கும். This is the way by which you can connect using putty. The present working directory home ls நீங்க இதுல hive எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. So we have a data set also. இப்போ how to work with this அப்படிங்கிறது இதுல வந்து பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல JPS கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எதுவுமே இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஸோ let me start all the services. Start -all.sh. It will start all the services. Now if you type JPS, now it will list everything. Name node, secondary name node, job tracker, task tracker and data nodes. So இங்க hive இங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து
Apache hive-1.2.1 cd, move to the location here to start hive bin/hive. Everything is perfect. You will land in the hive shell. Okay, now you land in the hive shell. Show databases. It will give you the databases here. Now we have several databases. So let me use any one database. Let me use a database by name Thuru. Under database, show tables. These are all the tables: customers, customer A, employee A. Okay, select. Let I start from a table. Select start from employee. Okay, so these are all the records associated with the table. So the table. In the table, now select start from. எப்படி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி லோட் பண்றது பார்ப்போம். Let's start from customers. CUSTOMERS. You can find the customer data. So where the data will be? The data will be in the following location. So open a dummy terminal. Duplicate session. Login as Hadoop. Password is Hadoop. You verify everything is perfect. So இங்க இருந்து நீங்க வந்து உங்க டேட்டா எங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறத நான் காமிச்சேன். Let me make a change the color, change settings, colors, default background. Let me make it as blue. Okay. So இப்போ Hadoop install பண்ண லொகேஷன் போயிட்டு நம்ம bin/hadoop fs-ls rootல போய் பார்ப்போம். HDFS ஓட ஃபைல் சிஸ்டம்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கறோம். ஸோ நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹோம் இருக்கு, திரு இருக்கு, டெம்ப் இருக்கு, யூசர் இருக்கு. இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் யூசர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். யூசர் அப்படின்னு கொடுத்தா அதுல என்ன இருக்கு? யூசருக்கு கீழே ஹைவ் இருக்கு, வேர் ஹவுஸ் இருக்கு. ஸோ யூசருக்கு கீழே let me go for hive. Hive kila we have a folder by name warehouse. Go to warehouse. இதுக்கு கீழ நம்ம என்ன பேர்ல டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ இருக்கா? கஸ்டமர்ஸ்ங்கிற பேரு திருங்குற டிபி. அந்த திருங்குற டிபிக்கு கீழே திரு.db. இதுக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேபிள் நேம் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கும். நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ நம்ம வியூ பண்ண கஸ்டமர்ஸ்ங்கிறது கஸ்டமர் டேபிள்குள்ள இருக்கும். எம்ப்ளாயி ஹைவ், எம்ப்ளாயி ஹைவ் பி, எம்ப்ளாயி அப்படின்னு இந்த இடத்துல போயிட்டு அண்டர் திரு டிபி யூ டைப் கஸ்டமர்ஸ். இதுக்குள்ளதான் உங்களுடைய ஃபைல். திஸ் இஸ் த லொகேஷன் வேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஃபைல். இருக்கா? இது வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் டேபிள். கண்ட்ரிஸ் ஈக்குவல் டு இந்தியா, கண்ட்ரிஸ் ஈக்குவல் டு யூஎஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இங்க கண்ட்ரிஸ் ஈக்குவல் டு இந்தியால போய் பார்த்தோம்னா அதனுடைய டேட்டா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கும். ஓகே, நம்ம பார்ட்டிஷன் வரும்போது புரியும் இது என்னங்கிறது. ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் வேர் யுவர் டேட்டா வில் பி அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப நான் காமிக்கிறேன். அதுக்குள்ளர we have another sub partition called states equal to Tamil Nadu. We have a sub partition called only the data associated with the Tamil Nadu alone will be presented here. I want to, okay, so there is no file. Even இந்த இடத்துல இப்படிதான் உங்களோட லொகேஷன்ல டேட்டா இருக்கும். Now this is the way by which you can find your data. Okay,
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து திரு டிபிக்கு கீழே எம்ப்ளாயிஸை போய் பார்த்தோம்னா லெட் பி செக் த டேட்டா இருக்கும். திரு டிபிக்கு கீழே எம்ப்ளாயி. Now we can find the text file employee hyphen data.txt text. நீங்க இதை போய் பார்க்கறதுக்கு Hadoop FS instead of ls நம்ம என்ன பண்ணணும்? You want to use cat. So it will give you the content. Here it is in a comma separated format. The data has been stored in a comma separated format. இப்போ நம்ம hive cell போவோம். Let me verify this. So here we are currently under show tables. So to clear the screen, Control L. Okay, Control L is to clear the screen. So let me create a small table by name create table. நம்ம எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு, ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம கிட்ட டேட்டா செட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம். ஸோ we have some data sets. இதுல customer 1.data, empo 1.data எங்க இருக்கு? customer 1, Bangalore 1.test, emp.test, cat employee.text பார்ப்போம். So you have one comma, Ram comma. We have 3 records, Ram, Arun, and Pavan. Okay, with 1, 2, 3, 4 entries. Therefore, let me create a table here. In Hive, let me first is employee number. Employee number is integer. Second is employee name. Employee name is varchar of 10. Okay, 15. மூணாவது வந்து எம்ப்ளாயி நம்பர், எம்ப்ளாயி நேம். மூணாவது வந்து என்ன கொடுத்துருந்தோம்? கேட்ல மூணாவது வந்து DBA and so it is a job, comma. So third is job varchar of 10 and fourth one is salary. Let me make it as integer or float, anything. Okay, float. So in the இதை close பண்ணிட்டு and you want to specify row format delimited and you want to specify fields terminated by single quote la comma as a separator, stored as text file. Okay, so this is the syntax. So this is the syntax for creating the table. Okay, நீங்க பாத்தீங்கன்னா you want to specify each and everything. சரிங்களா? row format delimited, fields terminated by data and then stored as a text file. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா a table will be created. Okay, a table will be created. Now show tables. You can find a table under the name emp is created. The emp table, if you want to describe this emp table, describe emp, it will give the structure. If you issue select query, select start from emp, the table does not have any record. Okay, so நீங்க இது பண்றதுக்கு you want to use your load statement. That's load. Okay, data. You want to give a keyword called local. So while loading the data, there are 2 ways by which you can load the data. You can load the data from your local file system, or you can load the data from Hadoop file system. The syntax for loading data is load data. If it is local, you want to give local. In path, you want to specify the path. Example, you have data under home, under Hadoop. The name of the file is text file, employee.text file into table employee. Okay, this is the way by which you need to load the data. If the data is in a Hadoop file system, you no need to specify the load data. Directly you can specify the in path.
Here the path that you are specifying need to be in your Hadoop file system, whereas here the path you are specifying is in your local file system. That is the difference between loading data from the data file if it is in local file system or the data file if it is in Hadoop file system. In the case la பார்த்தோம் அப்படினா data வச்சிருக்கோம். இந்த data வந்து sample.txt னு வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஹோம் டைரக்டரியில வச்சிருக்காங்க. அப்ப load data local in path இந்த sample.txt into table employee overwrite அப்படிங்கிற keyword என்ன பண்ணும்னா ஏற்கனவே இந்த employee table ஏதாச்சும் ஒரு data இருந்ததுன்னா there are two options that you can do, either overwrite into table or append into table. Okay, so நீங்க overwrite into table, if you have already a employee table, it will remove the content and it will copy the new content. Append into the table என்ன பண்ணும் அப்படின்னா that existing table ஓட இதை append பண்ணிக்கும். Okay, so these are all the differences. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், you are going to load the data. நம்ம home நம்மளோட data எங்க இருக்கு, we have data in the following location. home குள்ள Hadoop குள்ள நம்ம வச்சிருக்கோம். home குள்ள Hadoop குள்ள so நம்மளோட data வந்து employee.txt-ங்கற பேர்ல இருக்கு. emp.text into table name employee. Okay, so once load the நான் load பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் copy என்னோட query பார்த்தோம் அப்படினா இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கல, செலக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா எல்லாம் ப்ராப்பரா இருந்தா it will load data local in path home Hadoop employee.txt. so நம்ம home Hadoop குள்ள வச்சிருக்கோம். நம்மளோட இதுல m.txt-ங்கற ஃபைல் எங்க இருக்கு, home folder குள்ள வச்சிருக்கோம். so let me execute this command. Now we can find data has been loaded, number of files, total size. Now if you take select start from employee, you can find that the content has been loaded here. You can make a verification. So where you can verify, so you can issue the following bin slash Hadoop fs -ls slash. okay, so இதுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you can find a folder by name employee created and the file has been loaded here. so under user hive warehouse நம்மளோட database என்னது thiru.db. under thiru.db thiru.db குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, you can find a folder by name employee has been created. அந்த employee குள்ள போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா employee.txt இப்போ இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா you can find cat கொடுத்துட்டு நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா you can find the data. The data will be stored in this form. Yes, clear? So this is the way by which you can use this load statement to load the data from your local file system. So if it is in Hadoop, the data need to be copied by using a command copy from the local file system into the Hadoop file system. From there you need to load the data. That thing we will discuss, the remaining things that we will discuss on coming Wednesday. Up to now is it clear? Daniel, Murali, Babu? yes sir. Okay, நான் இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸையும் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெக்கார்டிங்கும் நேற்று ரெக்கார்டிங் நீங்க ரெக்கார்டிங்கும் அனுப்பிச்சு விட்றேன். நீ காலையில அனுப்பிச்சு விட்றேன். யூ ப்ளீஸ் ட்ரை தட். ஓகே Okay, Raman. ஓகே, தேங்க்யூ.